Okay, Bismillahir Rahim. So, dear students, and previous lecture I have explained the heap, that what is heap, and also the techniques and procedure for making the max heap. Okay, so now in this lecture, the data that I have written in the form of heap. So right here in the form of max heap. So this is previous lecture slide. So I want to sort this data. Ali I data क्या असतं इरमा sort making size the array असतं. So now this array is not in sorted form. This is unsorted form of array. unsorted असतं ترتیب نیست. ایرما ترتیب میکنیم. به ساعت اخیرم ما گفته بودم که ترتیبش کدام می باشه. مثال اینجا باید 1 باشه، 2 3 4 7 8 9 10 14 and 16. So it should be just like this. Okay, so now how will we do this, and how will we sort this array by using this heap max heap structure? So how will we do this? So now let me just explain this. So first you need to know about these steps. आम्ही steps असतं आम्ही باید ما follow کنیم و ما data the heap چی میگیم data the heap ما sort میگیم. So for example here we have an array which has in previous lecture. So look at this, sorry, in previous slide what we have this array 16 14 10 8, 16 14 10 and 8. Let me just write this right here. 16 14 10 8 7 9 7 9 3 2 4 and last we have 1. So now this is an unsorted array and I want to sort this array by applying these steps. Look at this. Let me move to the next slide. So here I want to apply these steps for this. First, what we have, build max heap from unordered array. اینجا هم max heap هو is already هست. شما خب میفهمین که در لکچر گذشته ما ایرا در maximum heap آورده بودم. بازی رو شما سعی کنین که او چه قسم میشه. Find maximum element A1. So now which one is the maximum element? ای باید اول element باشه، به خاطر که the max heap اول element the root e element می باشه. So we can say that 16 is A1. 16 چی است؟ A1 است. 16 A1 is equal to 16. اول element را شما بگیرین. دوم چی است؟ swap element AN with A1. صحیح است؟ خب پیشتر ما در سلاید گذشته ما گفته بودم با شما اگر شما ایرا از صفر شروع میکنی نو باز 16 چی می باشه؟ A0 می باشه. صحیح است؟ 16 باز چی می باشه؟ A0. بازی A1 نمی باشه. خب so this will be then A0. اگر شما ایرا از صفر شروع میکنی 0 1 2 3 4 5 ای اندکس نمبر است. شما خیلی میفهمین در اره خود شما ایرا خواندین. صحیح است؟ 7 8 9. It means total number of element are 10 and the first element A0 we have 16. So take this. Next swap AN. AN all n مقصد چی است؟ اینجا چند آیتم است؟ 10 و آخرین چی است؟ AN چی است؟ AN all اینجا 9 است. خب A9 است. A9. So we can say this is the AN. A9 است و elementش چی است؟ value چی داره؟ valueش 1 است. So now he make a swap element 1 with this. So now we will swap this with this. امی element که است اینجا هر چیزی که باشه صحیح ایرا swap کنین بایی خوی باید maximum number باشه. اینجا ما ایرا maximum بزرگترین
element اینجا باید باشه به خاطر که این max heap است. اینجا میایه 16 و 1 که هست 1 باز اینجا میایه. صحیح است. بعد از این چی میگم؟ No max element is at the end of now the max element is at the end of the array. No, e at the end of the array شده max element. says discard node n from heap. حالی ما ای را حساب نمیکنیم the heap بس همی ای در پوزیشن خود رفته. حالی ای را ما در heap حساب نمیکنیم. حالی heap ای بناین است. همی نود را ما چی میکنیم؟ ما اسو میکنیم. صحیح است. مثل که ای وارسه که اینجا 16 است. 16 then what will we have? 14, then we will have 10, then we will have after 14 we will have 8. So first we need to write the right node, then 10 as the 8 to 7 khalas with all in 9 chimi basha. So 9 is the child root of this and this ایما از array نوشته میکنیم. خب 10 مال خلاص شد 8 است. 8 اینجا است. What is the child of 8? 8 the child is 2 and 4. صحیح است. و دیگه خلاص شد دیگه نیست. نه اینجا خب یک 1 بود پیشتر کی بود. صحیح است. 1 اینجا بود. So 1 was here. So now what should we do? So when we want to swap the element, so now this is a0 either a0 position است و 1 که است شما میفهمین که an است اینجا خیر بود. سوال خب ما تا خیر حل نکردیم. صحیح است. مثال ما اگر سویپینگ میکنیم 1 اخرین element اینجا بود و 16 اینجا بود. نو 16 و 1 را ما سواب کردیم. So here we should take 1 here 1 باید اینجا بیاید و 16 باید اینجا بیاید. صحیح است. So 16 should be here. 16 should be here and 1 should be here. No 1 حال اینجا آمد و 16 اینجا رفت. و بازی میگه که discard node n from heap. حالا ای را ما اینجا وصل نکردیم. صحیح است. ای را ما وصل نمیکنیم. باید ای وصل نشود. صحیح است. مقصدش ای است که discard node n. صحیح است. all node n ای است. the node n all 16 است. نو 16 را ما چی میگیم؟ discard میکنیم. ای مقصد وصل نمی باشه اینجا. صحیح است. مقصدش ای است. خب by decreasing heap size variable. نو باز heap size variable decrease میشه. اگر ای را ما اوس میکنیم all heap size چی میشه؟ 8 میشه. اول 9 بود all 8 شده. صحیح است. به خاطر که ای را ما discard کردیم. صحیح است. next new root may violate maximum heap property but its children are max heaps. Run max heapify to fix this. Ali mega ki amira ki ma گرفتیم. So now it also violate the rules of max heap. Ali max heap نیست. چرا؟ به خاطر که 1 child 1 14 است و 10 است. No 14 or 10 ارزوی شازی کلان است. So now we should perform the happify function. happify function مقصدی است که all 14 و 1 را باید ما چی کنیم؟ ما باید سواب کنیم. باید اینجا 14 بیایم. امو پیشتر پیش در لکچر گذشته که ما کار کرده بودیم. صحیح است. So again we should make it heap a maximum heap. نو 14 که است او از اینجا پاک میشه. 14 اینجا میایه و 1 اینجا میایه. دایم چی میشه؟ دایم که است 14 بالا میره ای 14 میشه. صحیح است. و 1 که است 1 چی میشه؟ 1 پایین میایه. نو 1 اینجا نوشته میشه. بعد از اینجا ما چک میکنیم 1 و 8 باز چایلد چی است؟ greater than parent است. نو دایی دو کدام کلان است؟ 8 کلان است. So now we should swap 1 with 8 again. باید ما کتی 8 سواب کنیم. نو چی میشه؟ اینجا 8 میایه. صحیح است. و اینجا 1 میره. صحیح اینجا 1 اینجا میایه و 8 اونجا میره. صحیح است. نو دایم چی میشه؟ دایم که است دایم که است 8 از اینجا پاک میشه اینجا میایه و 1 پایین میایه. So 8 will be here
and 1 will be here. Again, its childs are greater than its parent. So باز هیپیفا sorry max heap رول اینجا اپلای نمیشه. نو اینجا دایدوم چی 4 کلان است. نو 4 را باید ما بالا ببریم. صحیح است و 1 را پایین بیاریم. نو آل دوباره چی است 4 و 1 را باید ما چی کنیم swap کنیم. صحیح است. So now let me swap. So here we will have 4 and here we will have 1. So اینجا چی میشه؟ اینجا بالا 4 میاد، اینجا 1 میره. صحیح است. So we will do just like this. So here we will write 1 and here we will write 4 and here we will have 1 and here we will have 4. Me 4 شده. صحیح است. So now this is the what is this? So we can say this is the max heap. So and next iteration, so now what we have, go to step 2 unless heap is empty. این میگه که دوباره باید شما امی از step 2 شروع کنین. دوباره در step 2 چی است؟ find maximum element all چی است؟ again 0 است. صحیح است. امو a 0 است maximum element. So now swap this with the an. نو all an پیشتر 9 بود، all 8 است an. نو باز 14 اینجا می آیا. صحیح است و 1 اینجا می آیا. صحیح است. نو امی کسم باز پایین ما میرم. صحیح است. امی ما اگر 1 اینجا بیایا 14 اینجا بیایا. صحیح است. نو باز این هیپ چی میشه؟ این دیسکارد ما میکنیم. باز اینجا 14 و 16 می آیا. صحیح است. 14 و 16 اینجا چی شده؟ اردویش سارت شده و باز ما هیپ را چی میکنیم دیسکارد میکنیم این طرف آل این ای میشه و ایرم باید ما 1 رم دوباره باید ما پایین بیاریم. صحیح است. اینجا که رسیدن 1 باز ما سوپ میکنیم. این مکمل پروسیجر چی است؟ سارتینگ استراتژی آف هیپ است. اینجا ما میایم آلی امو د سلاید های آینده که است next slides که است ما ایرا تشریح کردیم. صحیح که اینجا اول امی اری است. امی area است. صحیح است. اول 16 گرفته، باز چی گرفته 14 8 7 10 9 3 6 8 sorry 2 4 1. So look at this. So index number will be just like this 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So we have 10 element and this is the max heap. Only max heap asta. So first we should swap 1 with 16. Now 1 with 16 rama swap mechanism 16 inja में आया 1 inja में आया वक्त कि 1 आमद बाजी max heap ने सनो बाज इरा ma swap mechanism कुल्लश वो आजी max heap मौजूद mechanism. No साइक inja. And next slide what we have. So here 16 is here and now 14 is here. Psycho, if 14 direct no mara اول 1 که است اینجا swap میشه که 16 خب باز ما امو هپیفای فانکشن که در اول لکچر ما کار کرده بودم پس از این ما چی جور میکنیم؟ از این ما مکس هیپ جور میکنیم. صحیح است. و مکس هیپ که ما جور کردیم باز ما 14 و 1 را چی میکنیم؟ 14 و 1 را ما swap میکنیم. مثلا که اینجا در دیگه 14 اینجا می باشه و 1 باز اینجا میره خب باز از این ما max heap ما جور میکنیم. صحیح است. مثلا که اینجا so now 14 is here and 16 is here and also we are discarding these nodes from the heap. So e all wasl nest 14 or 16 ahmad. So this is on position 9 and this is on position 10. So now again we should sweep these two. Inja 2 asta inja chesta 10 asta. No 2 10 10 all inja me aya 2 inja mera خو 2 باز چی است مکس هیپ نیست. نو باید ما ایره چی کنیم اینجا باز باید ما 9 را بالا ببریم. صحیح است. و 2 باید ما اینجا بیاریم و 3 باید اینجا باشه. صحیح است. نو امو مکس هیپ استراتژی ما اپلای میکنیم. یک قسم کار میکنیم. صحیح اینجا که شما باز کنفیوز نباش یک دفعه دوباره ما تشریح میکنیم. صحیح آلی چی میشه 10 و 2 swap میشه. صحیح است. نو 10 بجای 2 میآید و 2 بجای 10 میره. نو چی قسم است؟ صحیح اینجا 2 در کدام جای است؟ اینجا است. نو چی قسم جور میشه 10 10 است 8 است ای اوریجینال اری است 9 است باز 8 چی داره 4 است و
4 باز 8 یک 7 هم داره و 9 کدام چایلد داره 1 و 3 چایلد داره صحیح است و 4 باز دوباره چی داره دیگه یک چایلد داره که او 2 است و 14 و 16 ایخو از هیپ برآمد صحیح است ایخو سارت شده صحیح است حالا این ضرورت نیست که ما لینک کنیم اینجا وصل کنیم مثلا که اینجا ما چی گفتیم که دو و دا باید چی شوه باید سواب شوه نو دو و دا بجای دا اینجا چی میآید دو میآید و بجای دو چی میآید دا میآید مثلا که اینجا دو میآید و اینجا چی میشه دا میآید نو دا باز چی میشه ازی دیسکارد میشه ما میگیم که حالا ازی چی میشه ازی دیسکارد میشه دیگه لینک نمی باشه مثلا که اینجا پایین امیکس ما نوشته میگیم 10 14 حالی ای سه نمبر چی شده سارت شده خب اگر اری رسای کنین ای د مکس هیپ نیست نو مکس هیپ چرا نیست به این خاطر که پرنت ولیو ازی دو کم است ای باید زیاد باشه پرنت باید زیاد باشه و چایلد باید کم باشه اینجا د ای دو کدام مکسیمم است 9 مکسیمم است نو 9 و 2 چی میشه 9 و 2 اینجا حالی بجای 2 سوری 9 و 2 اینجا نیست اینجا است ها ای خو آل 2 خو بجای خو آل دا آمده بود صحیح است 2 خو آل اینجا است صحیح است نو 9 و 2 اینجا است ای دو چی میشه سواب میشه آل بجای 2 9 میآید و بجای 9 چی میآید 2 میآید so now we will have 9 right here صحیح است اینجا 9 می باشه نو اینجا ما بجای 9 so in place of 9 I will put 2 and in place of 2 I will put 9 so here we will put 2 and here we will put 9 again so 2 is what 2 is less than 3 and it is greater than 1 but it's less than 3 so we should swap 2 3 and 9 so how will we swap so here sorry 3 and 2 3 is here and 2 is now here so now in place of 2 we will take 3 in the 9 mein says اینجا 3 میآید و بجای 3 چی میآید 2 میآید صحیح so now the resultant array will be just like this 9 8 3 4 7 1 2 so this is the resultant array and here our diagram will be just like this now اگر شما diagram رسای کنین اینجا the diagram ابھی 2 ایرا ما swap کردیم صحیح است نو x ما آل 9 بالا می باشه و اینجا 3 می باشه بجای 2 so here we will have 3 and here we will have 2 اینجا 3 می باشه و اینجا 2 می باشه صحیح است so now when we look at the next slide so you will see the same structure look at this 9 8 3 4 7 1 2 so now it has been sorted these three so now next what we have so next we need direct 9 گرفته خب پیش از این ما امو پروسیجر که تشریح کردیم با توسط امو اینجا 9 آمده صحیح است خب بعد از چی است so now 9 and 2 will be again swap 9 and 2 again swap نو 9 اینجا میآید صحیح است و 2 چی میشه 2 باز اینجا میآید و again 2 که است او مکس هیپ نیست نو باز این طرف باز میآید 2 صحیح است نو باز 2 اینجا میآید صحیح است و 8 و بازی ما پروسیجر هپیفای باز ما پروسیجر اپلای میکنیم صحیح است نو هپیفای فانکشن باز اپلای میشه so now in next step what we have so now we have 9 is sorted صحیح است 9 sorted شد all چی است 8 is the maximum so now 8 and 1 will be swap 8 and 1 will be swap 8 اینجا است 1 کجاست اینجا است نو 8 باز اینجا میآید و 1 که است باز بالا میره صحیح است 1 خب بازی parent as child چی است خرد است نو باید 1 باز این طرف بیاید صحیح است نو now let me just check it 8 آلی اینجا است 1 باز اینجا آمد صحیح است و 7 آلی بالا رفت صحیح است 7 که رفت آلی ما 7 so now I will swap 7 with 2 again صحیح است 7 is here so 2 is here so now 7 will be here and 2 will be here so again this is not a max heap so we will perform procedure to make it
max heap. So now 4 will come here and 2 will be come right here. So now let me just check this. So now 7 is here and 4 is now the maximum number, and 2 is here and 3 is here. So now what we have, the maximum number is 4 and the minimum number is now 1. So 1 and 2 will be swapped. Okay, so when we swap, sorry, 4 and 1 will be swapped. So here 4 will be in place of 1, so it will take a place of 1, and 1 will take a place of 4. Okay, so now we swap these two. So again, this is not a max heap, so we will perform happify function to make them max heap. بعد ما happify function را اینجا apply کنیم که max heap شوه. باز وقتی که max heap شوه در این حالت میه سایک اینجا. So now it will be in this case. So now we again we will swap maximum value and the an صحیح this value. So now 3 will be swapped with 1, so 3 will take this place and 1 will place this place. Again 1 is less than 2, so it's not in max heap, so we will make max heap by applying happify function. So here in next slide we have 3 right here, so 3 is also sorted, and at the last stage, so now 2 and 1 will be swapped with each other. So when they are swapped, so what will happen, so 1 will become here and 2 will become here, and it will become sorted. So here in next slide, so now this is sorted, so all of the elements are sorted. So now is on the root, so it means that this is the first item, okay, and this is the second item, this is the third item, and this is the fourth item, this is the fifth item, this is sixth, seventh item, eighth item, ninth and 10th item, and on this way we have sorted the complete array. So now we can say this is the sorted form of the array, yeah, we can say this is in ordered form. So now this is the sort array. So this was the procedure, and these were different techniques that we used for the sorting of array by using heap sort. Okay, so if you have any question related to this, so you can put your question in WhatsApp group, so I will give you answer. It's enough for this lecture. So inshallah in next lecture I will explain the time complexity, and will find the time complexity, that how will we how will we find the time complexity, what is the time complexity of this heap sort algorithm. Okay, so it's enough for this lecture.